Je pense que je pourrais le battre n'importe où. Ces propos à l'encontre de Max Verstappen prononcés le 14 août dernier ont fait beaucoup parler le monde du sport automobile. Non seulement par l'arrogance apparente de ces déclarations, mais aussi à cause de la personne tenant ces derniers, un certain Kyle Larson. Considéré par beaucoup d'Américains comme le meilleur pilote du monde, son statut a pourtant été remis en question depuis ce soir d'août, aussi bien par les fans que par de nombreux journalistes internationaux. Laissez-moi donc vous prouver que Larson est donc bien plus qu'un simple pilote de NASCAR et qu'il a déjà tout d'une future légende du sport automobile. Vous devez sûrement vous dire, mais qui est ce gars? Alors laissez-moi vous présenter l'homme et le pilote. Né en 1992 à Elk Grove en Californie, le jeune Kyle découvre le karting à l'âge de 7 ans et commence à participer à plein de courses sur des petites dirt tracks à travers la Californie et très vite à travers les États-Unis. Ceci dit, les véhicules qu'il pilote durant cette période ressemblent plus à l'enfant illégitime entre une monoplace et une voiture de rallye plutôt qu'à une stock car. Pour le virage à gauche de la carrière de Larson, il faut attendre 2011 où il se fait remarquer par de grandes écuries de NASCAR et d'IndyCar. À la fois par sa vitesse folle et par ses prises de risques en piste qui sont tout aussi impressionnantes que terrifiantes quand celles-ci finissent mal. Malgré les quelques frayeurs qu'il donne aux observateurs et aux patrons d'écurie, son potentiel est bien trop grand pour ne pas le signer, et c'est ainsi qu'il intègre le Drive for Diversity Program, ce dernier visant à inclure des pilotes venant de minorités dans le sport, et qu'un certain Chip Ganassi, légende du sport auto US, l'intègre à son écurie en tant que pilote de développement en 2012 avec une campagne à plein temps en NASCAR Nationwide, 2ème division en 2013. Kyle Larson's car with the front end severely torn off. Oui, je sais, une seconde frayeur avec un retentissement national en 3 ans, beaucoup auraient sûrement raccroché les gants après ça. Mais avec Kyle, ce genre de frayeur le motive. Et bien que ce crash de Daytona n'est en aucun cas de son ressort, ce dernier donnera le ton de sa saison 2013, avec des duels tranchants, notamment avec un certain Kyle Busch à Bristol. And a lap and a half to go. They're going to catch this lap traffic. White flag. Last lap underway at Bristol. Who gets the trophy? Kyle Larson looking on Kyle Busch. Slow cars ahead, final corner. Busch tries the bottom, Larson goes high, squeeze to the stripe, Kyle Busch by a fender at the finish line. Il finira l'année avec 9 top 5, 17 top 10 et une 8ème place au général. Tout cela suffira pour que Ganassi le propulse dans le baquet de la Chevrolet numéro 42, laissé vacant par le retour en IndyCar de Juan Pablo Montoya, un autre grand touche-à-tout du sport automobile. Mais on reviendra sur ça plus tard, car pour l'instant notre Californien préféré n'a qu'une victoire à son compteur en NASCAR Truck Series. Et quand même cela reste un bel exploit, le voilà désormais face à ses idoles au volant de monstres de 900 chevaux. This time clear Larson. He's a lot closer to Larson this time. We'll see if he can get him clear. Boy, he drives that car in the corner. I don't think that's going to happen yet. Larson's going to be... White flag right here, white flag. And clear, lap clear. To go. One on your line. All the fans here in California on their feet. Who's going to win it? Larson, Harvick, or Busch? So Harvick just needs to be right there on the bumper when they get to turn 3. He's losing a little bit of ground now, though. Here comes Kyle Busch. There you go. Break him off. Back up to the wall. Back up to the wall. Nice and smooth. Get by 3. I don't think Kevin can do it, guys. Larson's looking good. Here it comes. Larson's going to clear him. He's going to do it. The first NASCAR Nationwide Series win for Kyle Larson at California. Unbelievable. Eh bien, c'est à croire qu'il suffisait de demander. Une première victoire en 2ème division, chez lui, sur un circuit synonyme avec l'IndyCar, que demander de plus? And this is the same position Kyle Busch was in a year ago with Denny Hamlin and Joey Logano battling for the lead. White flag. Landon Castle bounced off the wall, goes to pit road. Here we go. Through the middle.
Kyle Busch looked at the middle, now looks to the Here bottom. comes Larson off turn 2. Larson's got the run down the back. Can he win 2 days in a row? The rookie. Can he battle Kyle Busch 2 days in a row? He battled him yesterday and beat him. Here he comes. Dive it to the inside. Kyle took the block. He blocked him. It's the Kyle and Kyle show off, turn 4. How many times we seen this? This is like 4 or 5 times these two guys have battled each other for the victory. Busch the veteran, Larson the rookie. Kyle Busch wins California. Woo, 2 years in a row for Kyle. Je pense que vous devez commencer à cerner qui est vraiment Kyle Larson. Réussir un tel week-end avec 2 performances aussi remarquables lors du 5e week-end de la saison, il pourrait s'en contenter pour le reste de l'année. Mais cela n'est pas le genre du Californien. Slaps to go. McMurray all the way to the bottom. Gordon looking high. 4 wide to turn 1. Yeah, Larson smoking. I think that's from the contact when they were warming their tires up under caution. They actually ran together. Yeah. Keselowski gets clear. The smoke goes away on the Larson car. But now he's racing Jeff Gordon for second. Crossing over. Yeah, that was quite a move. Jeff Gordon thought that he had that spot done easily. Oh, Larson's sideways right there. There's just no give up and a lot of talent sitting in that 42. Want to know whose car ate up that windshield tear off, a piece of trash or whatever that was we saw blowing up turn 2 there a minute ago. Not on either of these front runners. Still racing for second spot. Keselowski's running away. Ken. Oh, that's close. I'll tell you, Kyle Larson is just not going to give up, is he? And look at Gordon with the crossover. Oh, into the wall there, though. That might cost him that second spot. Take his line away. Come on up. Jeff Gordon. That means a lot right there. Voilà, s'il fallait une première consécration dans sa très jeune carrière, il devait l'obtenir. Se battre 5 tours durant face à celui qu'il considère comme une légende, avant de recevoir la bénédiction de ce dernier. Il n'en fallait pas plus pour Larson qui finira sa saison de rookie sans victoire certes, mais qui aura prouvé au peloton que le futur se fera avec lui. 2015 sera une saison bien plus calme pour le pilote Ganassi, à la limite d'un anonymat relatif, végétant entre la 8e et la 20e place la plupart du temps. Après cette saison relativement décevante, l'ambiance au sein du Chip Ganassi Racing est à la revanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas se rater. Come on, Logano. 5 to go. I should say Casey Kane got past Kurt Busch for 4th place using Johnson as a bait. You know. Look at this. Oh, look at this. A lot of that was Logano didn't move out of the way. He stayed out in the groove there and held Matt up a little bit. Oh, look at this. He's going to move him. And did. Oh, don't lose it. It ain't over yet, boys. Oh, my God, what a battle. What drive off Kenseth has. It'll be 3 laps to go at the line. Matt says if you're gonna get this win for me, you're gonna have to wreck me. And he about did there, 1 and 2. Don't count that out. Yeah. You're not gonna about wreck me. You're gonna have to wreck me if you want this win. You got to remember, Kyle Larson's going for his first win in the Cup Series. This would be huge for him in his career. Slow Lap car. Yikes. Whoa, up high, and Larson's got room underneath. He can get underneath them there. He just can't clear him off of 4. 2 to go. 2 to go. He's going to try him. He's trying on the outside. There. He's looking, but he can't quite get there. Woo, come on, white flag. And now Elliott is right back with them.
Boy, Matt went way up high that turn. White flag in the air. Coming to 1 to go. Sponsored by Credit One Bank. And they're each 2 car lengths apart. Something special is going to happen here off of turn 2 and through 3 and 4. I think Matt Kenseth's got him enough breathing room. I don't think he can get there now, and Matt's doing a well Left car job. out of the way. Larson on the bottom. Here he comes. Kenseth rides the high groove all the way to the checkered flag. Matt Kenseth wins at Dover. Awesome race. Oui, encore une seconde place au terme d'une bataille folle face à un ancien champion. Ça en deviendrait presque une habitude, et s'il y a bien une chose que Larson déteste, c'est la routine. 3 to go. There he goes. Now he's going to hook this white line. Look at this. That's what I'm talking about. Gotta run. Right there. That was huge. Gotta run. Here we come. Now Larson doesn't know what to block. Yeah, he does. That's what he need to block that 24. That's what he knows. Well, he got a little loose. Look at this. Big run. I think he's going to clear him the way he got this corner panel. He'll probably have him cleared. Close. No, he doesn't. Look Larson at tried to pin him down. He sucked him around. Clear. He sucked him 2 around. to go. Larson pinned him down to the bottom of the racetrack, and Chase almost went around. Look who's coming. The 21 of Blaney's coming into the picture. Just pulled him around, man. This could get big. Yes, sir. It's going to be huge. Big Question is, run can he for get Elliott. beside him, and can he clear it? Don't go to the inside. Go to the outside. There it is. He's going to get him right here. I think he's got him. It's going to be a drag race to the line. Oh, he's got him. I think he might have him. He's got the momentum. Don't wreck. They touch. They touch. They're sliding. They're banging. Larson got him. Oh my goodness. Are you kidding me? Got him. Enfin, Kyle Larson est vainqueur en NASCAR Cup Series. Oui, mais pas vraiment. Ce que vous venez de voir est en effet sa première victoire, mais celle-ci est survenue au terme d'une course qualificative pour la course All-Star. Néanmoins, il a enfin prouvé qu'il peut amener sa Chevrolet au sommet. Il n'y a plus qu'à le faire pour de vrai cette fois. Flag back in the air. A tough restart for both of them. I think they both spun their tires to begin with, and then Blaney got into the back of the 24 and got him almost wrecked. Kyle Larson out in front. Brad Keselowski running second. Chase Elliott has fallen to third. 9 to go in clean air. Kyle Larson just needs to hope for a caution run. 9 clean laps. He doesn't want a caution. Yeah, I'm sorry. There is not a caution. Kyle Larson out in front. He's got a good gap. White flag in the air. 1 lap to go. Sponsored by Credit One Bank. One more time around, as you mentioned. What a shakeup it will be in the chase standings. If Kyle Larson can get a win and fight for the championship at season's end. The gap staying the same, about 1.5 seconds. Down the backstretch for the final time, Kyle Larson. From the age of 5, Kyle Larson has only wanted to be a race car driver. And now, as he comes to the checkered flag, Kyle Larson's going to win in the Sprint Cup Series. Et voilà, le petit gars qui se battait sur les dirt tracks de Californie 15 ans plus tôt venait enfin d'obtenir sa première victoire en carrière, et laisse tout le paddock avec une question sur les lèvres. Que va-t-il faire maintenant qu'il est libéré? Off turn number 4, Chip Ganassi and Chevrolet are going to victory lane in Fontana. 42, Kyle Larson, number 1 at Michigan International Speedway. Knoxville, there is no second place here. Kyle Larson coming to the line with Truex chasing will win his 3rd time in a row here in Michigan. Et voici le résultat de la libération suite à sa première victoire en août 2016. 3 victoires, tout avant les playoffs, obtenues avec fougue. Et maintenant, en septembre 2017, ses fans se disent tout bas, et si? Et s'il devenait champion de sa 4e saison au plus haut niveau? La première course des playoffs semble donner raison aux fans, quand Kyle l'emporte à Richmond et n'a plus qu'à survivre jusqu'à la finale de Miami, ou par exemple, gagner la manche du Kansas dans le dernier round afin de s'offrir une légère avance dans la préparation mentale et matérielle de la finale. D'ailleurs, en parlant du Kansas, Well, this tells me it wasn't just an electronic issue, unless that caused some sort of mechanical failure. You see the smoke out the pipes. Listen, there's 100 things that could be inside the engine, but definitely a failure that he's not going to be able to recover from. Et c'est ainsi que le rêve d'un premier titre s'achève, de façon aussi spectaculaire qu'il avait commencé. Les 2 saisons suivantes ne seront qu'un mix de frustration et d'opportunités manquées, malgré une victoire fin 2019 à Dover. Cependant, cette victoire n'efface pas la cicatrice laissée par la défaite la plus spectaculaire de sa carrière, car quitte à perdre, autant le faire avec style. Here comes Larson.
Will this outer lane stay Contact clear? there again. The 18 slides up the racetrack. The 17 right in front of the 42. Now the 17 hindering the 42's progress. 3 laps to go. Now down to 2. This is crazy. Larson again trying to get up to the wall. Kyle Busch to the bottom here. What kind of run does Kyle Larson get off of this corner? Kurt Busch right up in front of the 42. Now he moves out of the way. Nobody in between the 18 and 42. Kyle Busch again to the bottom. Another opportunity for Larson to get a huge run. Coming up on 1 lap to go. Presented by Credit One Bank. And there's the gap between 1 and 2. Kyle Busch. And here comes Larson. Larson to the bottom of the track. Slide job. Trying to take the lead away. Slide job. Almost. The momentum. The 18. They make contact. The 18 into the wall. They're side by side again. Going into 3 for the lead. Larson has the advantage. Here comes the 18. He puts the bumper to the back of him. The 18 into the wall. The 42 sideways. Where's Harvick? Here comes the 18. Kyle Busch will win. Wow. Oh my goodness. Un 4e épisode du Kyle and Kyle Show qui tourne en faveur de Kyle Busch. Néanmoins, Larson ressort de cette course avec le premier vrai grand fait marquant de sa carrière, et qui 7 ans après laisse toujours autant admiratif du niveau des deux pilotes. Bon, c'était pas très joyeux tout ça. Heureusement que la saison 2020 arrive. Bon, au moins on peut toujours voir les pilotes rouler sur iRacing. Personne ne risque rien, n'est-ce pas? Oh! Oh my gosh! Je me devais de parler de cet événement. C'est une véritable pierre angulaire de sa carrière et bien évidemment pour toutes les mauvaises raisons. Suite à cet incident, il perdra son baquet ainsi que tous ses sponsors dans les heures qui suivirent. Il s'excusera par la suite en précisant qu'il ignorait toutes les connotations négatives de ce mot. Je crois qu'on ne peut pas faire pire en termes de suicide de carrière. Mais bon, vous commencez à serrer le pilote et l'homme. Bien évidemment, il ne compte pas finir sa carrière ainsi. Premièrement, il ira s'excuser auprès de la Urban Youth Racing School, une école qui permet à des jeunes de quartiers pauvres, majoritairement afro-américains, de pouvoir s'approcher de leurs rêves de course automobile. Il y financera notamment de nouvelles infrastructures. Sur le plan sportif, Kyle est banni indéfiniment de la NASCAR et retourne donc sur les dirt tracks de son enfance. Il y enchaîne les victoires, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Le 19 octobre 2020, son exclusion de toute compétition est levée et le 28, il est annoncé dans la Chevrolet numéro 5 de la Hendrick Motorsports pour la saison 2021. Pour vous faire un rapide topo du niveau de la Hendrick, dites-vous qu'on se rapproche de la Scuderia Ferrari au niveau de palmarès. Rien que ça. Nous voici donc en 2021, Kyle Larson est avec la meilleure équipe du plateau et tout l'équipage de sa Chevrolet 5 n'est ni plus ni moins que celui qui a donné 83 victoires et 7 titres de champion à un certain Jimmy Johnson dont je vous reparlerai un jour. En 1998, le désormais vice-président de la Hendrick Motorsports, Jeff Gordon, était au sommet de son art, à tel point qu'il a accumulé 13 victoires en 33 courses. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi je mentionne la saison 98 de Gordon, tout simplement à cause de ça. Keselowski and then Larson as Kyle Larson wins Las Vegas. Back in 2017, a pole and then go ahead and win the race. Gonna do it again right here, 2021. Kyle Larson wins the Coca-Cola 600. 2 finishes 4 races in a row as Kyle Larson wins at Sonoma. Leaving Keselowski no out and your all-star winner, Kyle Larson. And he's going to make it 3 wins in a row. Kyle Larson returns to Nashville Superspeedway a winner. For the driver of the 5, Kyle Larson comes out of 7 for the final time, and Larson is going to win at the Glen. Larson, now Elliott on the inside of Harvick. Watch for that. Larson clears him out of 4. Larson's going to win at Bristol. To win 3 road course races in the same season. Kyle Larson, through the chicane for the final time, he will win at the Charlotte Roval. Kyle Larson, a dominant performance. He leads 256 laps, and he'll win at Texas. Phoenix, run for a title. Good job. Round of 8 of the best drivers in NASCAR. He has put it on him. He wins again. Larson wins at Kansas. Comme vous venez de le voir, Kyle a quant à lui accumulé 11 victoires en comptant un course All-Star en 36 courses. Cependant, en NASCAR, vous pouvez gagner toutes les courses de la saison sauf la dernière et ne pas être champion.
Et en ce 7 novembre 2021, à 29 tours de la fin de l'épreuve, notre protagoniste est 4ème et dernier finaliste. À cet instant, le titre semble promis à Martin Truex Jr., le rival de Kyle pour le titre 2017. C'est sans compter sur les disques de frein de la Toyota de David Starr qui explose et se disperse sur la piste. Safety car, un dernier pit stop et un titre presque garanti pour quiconque sortira premier de la pit lane. Le reste appartient à l'histoire. Last run, just too free for Kyle Larson on exit. He said, I cannot get back to the gas like those guys can. The crew lost some spots on the last stop. They have been the best throughout the playoffs. Let's see if they can deliver here. And they do. They get Kyle Larson the lead on a close drag race. Gained 3 spots for Larson there. Incredible. That's it. The move of the race so far. It was a lucky break for the 19. It is a pit stop for the 5. Remember, qualifying on Friday determined pit pick. They got their number 1 pit stop. Look how fired up Cliff Daniels is. That's a great launch from the 5 so far. The 5 surging out front. Can Truex clear Hamlin? He's going to do it. It all started. Hamlin did not get the launch he needed. Now Truex is in second. 1 lap to go. Presented by Credit One Bank. Wow, Truex made up a lot of time again in turns 3 and 4. A huge amount of time. He's closed the gap. The 5 now sees the 19. He's getting closer in the mirror. Down the backstretch for the final time. There's going to be a lap car on the inside. Not going to allow Truex to run that low line that he wants to run. Kyle Larson a year ago watched the race from North Carolina. Today, he's a Cup Series champion. Oh my God, guys! Yes! Yes! Pit crew, this is all on you guys. Unbelievable. You guys are the best. Thank you. Thanks, Claire. Thanks, everybody. How about that stop, boys? How about that pit stop? Great job, man. Awesome. Il aura fallu 7 saisons, la perte de son baquet et la saison la plus fructueuse de ce siècle pour celui qui est désormais considéré comme le meilleur pilote du monde pour remporter son premier titre de NASCAR Cup Series. L'histoire pourrait s'arrêter là. Un titre de champion en 2021, vice-champion 2023, mais il y a un objectif, encore plus grand, qui fera réellement de lui un candidat au titre honorifique de plus grand pilote du monde. Cette course, c'est l'Indy 500. Suite au souhait du journaliste Robin Miller en 2021, Well, I think when you're close to 40, you haven't won a race in a couple years, Nicole. If anybody needed a victory, get the fuck off the racetrack! You stupid son of a bitch! I think we have to start again. Sorry about that, Greggy. That was absolutely classic. We're only on the bird, it's okay. l'équipe Arrow McLaren et Hendrick vont commencer la construction d'un programme sur 2 ans pour que le désormais champion de NASCAR puisse prendre part à la plus grande course au monde de ce côté de l'Atlantique. Et après une première participation en 2024 quelque peu en dents de scie dû à son manque d'expérience et avec une 18e place à l'arrivée, il revient cette année plus serein, plus patient sans doute, et en partant de la 19e place ce dimanche 25 mai, il essaiera, avec un brin de chance et tout son talent, d'aller embrasser les briques qui composent la ligne d'arrivée, synonyme de victoire, afin de devenir le plus grand pilote du monde.